Welcome to the Spanish Learning Lab with me, Alexander. In this video, we're going to go ahead and read Chapter 2 of Fight Club in Spanish. I'm going to read it out loud using a PDF, which I will link to a free version of the PDF for Fight Club in Spanish in the comments section, so you can follow along if you'd like. Throughout this video, I'm going to go ahead and read the PDF out loud, and throughout the reading, there's going to be some vocabulary, some grammar, just one thing or another that really catches my interest. So I might go to a Spanish dictionary, I might go to ChatGPT and ask it a question about grammar. And this whole video is really just dedicated to improving our Spanish together. Now, the reason why I chose Fight Club is because Chuck Palahniuk's writing is very simple and concise. Short and sweet sentences, paragraphs, and even chapters. Some chapters are only a few pages long, which makes it a perfect book for the format that we have for this video. And I think there's one more thing I wanted to say before we get started. Um, Whatever, I don't know. All right, let's get started. So, chapter 2 of Fight Club in Spanish, El Club de la Lucha. Los brazos descomunales de Bob me abrazaban y sepultaban bajo su mole. Me apretujaban y mantenían en total en... My accent is usually kind of bad when I first start reading, but once I get into the groove, it it smooths out, and you'll see that. Me apretujaban y mantenían en total oscuridad, entre unas tetas flamantes y sudorosas suertes que pendían tan gigantescas como concebimos la grandeza de Dios. Huge sweaty tits, the kind you would imagine God has. Todos one thing I gotta do often is just breathe and slow down. Todas las noches nos encontrábamos en el sótano de la iglesia, que estaba atestado de hombres. Este es Art, este es Paul, este es Bob. Las anchas espaldas de Bob me hacían pensar en el horizonte. Su cabello, rubio y espeso, era como el que consigues cuando el fijador se vende como espuma de moldear. Un pelo espesísimo, muy rubio y con la raya extremadamente recta. So right now he's describing Bob's hair, blonde, espuma de moldear. It means like hairspray or mousse. And then here we go. Espesísimo. This, I'm not sure what that means. So let's look it up. Okay. Spanish dictionary doesn't know what that means. So let's ask ChatGPT. Translate to English. A network error occurred. There we go. Is a superlative form of espesso, which means thick in terms of density or consistency, like a soup, flog, or liquid. So very thick hair. Espesso. It's a word I'm not
used to, familiar with. Espesso, thick. Okay, well, that's what that means. Let's go back. So, all right, we are here. Sus brazos me envolvían y con las palmas de las manos me apretaba la cabeza contra sus flamantes tetas que se erguían sobre el barril de su tórax. So his arms just envolvían. What's the word? The translation I'm thinking of. It's envelop. His arms envelop the narrator. Con las palmas de las manos me apretan la cabeza contra sus flamantes tetas. With the palms of his hands, he presses his head against his tits. Flamantes. Let's find out what that means. I won't do this for every word because I don't want to slow down the reading, but I am curious. Brilliant. Flaming tits? Flamantes tetas. Brand new tits? ChatGPT, let's save the day. Translate to English. Brand new tits, shiny new boobs. Flamantes literally means brand new, flashy, shiny. Okay. It's an interesting translation of bitch tits. For those of you who read that book in English or seen the movie, the term they use is bitch tits. All right. Yeah, let's keep going. So we're here. Todo irá bien, dice Bob. Ahora llora. Desde las rodillas hasta la frente, siente las reacciones químicas de la digestión de Bob y el oxígeno dentro de su cuerpo. A lo mejor lo detectaron a tiempo, dice Bob. Tal vez se trate solo de un seminoma. Con un seminoma casi tienes una tasa de supervivencia del 100%. Una tasa de supervivencia, like survival, una tasa de supervivencia. I mean, 100%, 100%. I'm looking this up. I mean, all right, let's do it. That's why we're here. Una tasa de supervivencia. Spanish dictionary. A survival rate. A survival rate. A survival rate. Tasa means rate. I thought tasa meant like cup. Tasa means measure. Interesting. Una tasa de supervivencia. Okay. All right. Can live with that. Una tasa de supervivencia del 100%. Los hombros de Bob se yerguen en una honda inspiración. Luego se encogen más y más, estremeciéndose entre sollozos. Se yerguen, se encogen, ecogen y ecogen. I look this word up every single time I read Fight Club, but it's such an uncommon word for me that I never remember what it means. To raise. What's with the Y?
Uh, Whoa, this is a highly irregular verb. Um, Y-E-R, U-E. Okay, so it is present tense, eos. I'm gonna forget this word. This is not something I use. All right, let's go back. Hace 2 años que vengo aquí todas las semanas y Bob siempre me rodea con sus brazos y lloro. Llora, me dice Bob, mientras inhala, inhala, inhala. How do you pronounce that? It's probably without the H. Let's look it up. Inhalar, without the H. In, Enalar. What about in Spain? It's the same thing, just with a shittier accent. On this dictionary. Spanish accents I actually like, but on SpanishDictionary.com, it doesn't do the Spain accent any justice. Let me see what it sounds like. Inhalar. Okay. Yeah. H is silent, just like an alcohol. Alcohol. All right. I don't know why it threw me off, but it did. Let's go back. I kind of want to hit that H. Don't you want to hit that H? Inhalar. 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 Sounds Middle Eastern. Inhalar. Ojalá. Gente. Anyways, let's not get distracted. Me dice Bob mientras inhala aire y solloza una y otra vez. No dejas de llorar. Su ancho y húmedo rostro descansa sobre mi cabeza y me siento perdido entre sus brazos. Ahora debería llorar. Es lo más apropiado en esta oscuridad asfixiante. Asfixiante oculto por el cuerpo de otra persona y consciente de que todo cuanto sea capaz de conseguir se convertirá en basura. Cualquier cosa de la que puedas estar orgulloso acabará, future tense, acabará en el cubo de la basura. Whoa, that's another highly quotable um, Fight Club line. Cualquier cosa de la que puedes estar orgulloso acabará en el cubo de la basura. Whatever thing you are most proud of, it's going to end up in the trash. I really love how dark this book is. There are times in my life when I can relate to it more than other times. Right now, I'm keeping things in a positive perspective, but there are times where I'm like, fuck, this book gets me. This book understands me. But in all honesty, I never want to return back to the state of mind where this book feels like I could have written it about my life.
That's not a good place to be. Anyways, me siento perdido entre sus brazos. En casi una semana en lo más cerca que he estado de quedarme dormido. En casi una semana es lo más cerca que he estado de quedarme dormido. I think he means it's been a week since he's been able to sleep. Let's find out. That's how I'm translating that. One more time. In almost a week, this phrase right here is throwing me off. Lo más cerca, the closest that I had been able to stay asleep. I think it basically translates to it's been a week since I've been able to sleep. In almost a week, this is the closest I've come to falling asleep. Oh, not quite right. En casi una semana es lo más cerca que he estado de. It's been almost a week since I've been able. In almost a week, this is the closest I've come to falling asleep. Okay. Good thing we looked that one up. Así conocí a Marla Singer. Bob llora porque hace 6 meses le extriparon los testículos. Luego lo sometieron a una terapia hormonal de apoyo. Apoyo. Apoyo, apoyo. Bob tiene tetas porque su nivel de testosterona, testosterone, but it's hard for me to pronounce. Testosterona es demasiado alto. Si elevas el nivel de testosterona más de la cuenta, el cuerpo aumenta la producción de estrógenos para compensarlo. If you elevate the testosterone levels too high, the body will compensate, augment the production of estrogen to compensate. Yeah, change. Yeah, basically. Ahora es cuando debería llorar, porque justo en este instante la vida se reduce a nada, o peor aún, cae en el olvido. Oblivion. Fuck that. Si tomas demasiados estrógenos, te salen tetas de pera. There it is. Oops. There it is. If you take too much estrogen, you get bitch tits. There you go. Let's make this a little bigger. There we go. We are right here. Es fácil llorar cuando te das cuenta de que las personas a las que quieres acabarán por rechazarte o morirse. That was interesting. Let's read that one again. Es fácil llorar cuando te das cuenta. It's easy to cry when you realize de que las personas a las que quieres. It's easy to cry when you realize that the people you love acabarán por rechar, rechazarte o morirse. It's easy to cry when you realize that the people that you love have just given up on you or they died.
En un plazo suficientemente largo. En un plazo. Ooh, I know this one. In a timeline, in a sufficiently long timeline. The probability, your survival rate will drop to 0. En un plazo suficientemente largo, la tasa de supervivencia de cualquier persona se reducirá. Reducir. Red, so without the A, it's reducir. 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 Reducirá a cero. One more time. That's a beautiful line. It's like a hauntingly beautiful line. En un plazo suficientemente largo, la tasa de supervivencia de cualquier persona se reducirá a cero. No, por favor. It's dark. Bob me quiere porque piensa que a mí también me han extirpado los testículos. Bob me quiere porque piensa que a mí también me han extirpado los testículos. That little accent on the I, you gotta hit it like you're going the peak of a roller coaster. Testículos. 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 Yeah. All right. Let's keep going. A nuestros alrededor, en el sótano de la Trinidad Episcopal, con sus sofás a cuadros comprados en almacenes baratos, puede que haya unos 20 hombres y solo una mujer. In the basement of this church, Episcopal church, with these cheap couches, there had been about 20 men and only one woman. I think we know who that woman is. So we are here. Todos abrazados por parejas y la mayoría llorando. Algunas parejas se inclinan hacia adelante con las cabezas juntas, oreja contra oreja, como atletas de lucha libre, fundiéndose en un abrazo. El hombre emparejado con la única mujer apoya los codos en los hombros de ella. Un codo a cada lado de la cabeza se sostiene entre las manos y llora con el rostro oculto en el cuello. La mujer vuelve la cara a un lado y se lleva un cigarrillo a la boca. Atisbo por debajo de la axila de Bob el grandullón. Grandullón. I think that means giant. That's a nice word to kind of log in your memory bank. So let's look that one up. I think it means giant. Let's look it up. Overgrown, big kid, big boy. Uh, translate. Come on, ChatGPT. Let's refresh this. This is kind of. What is up with my Wi-Fi today? Okay, we'll fix that. Translate and explain the meaning. Yeah, I was right. Meaning. Grandullón. Big guy, big oaf, overgrown kid. Explanation. It comes from grande, yeah. And you
Uyon, which adds a tone of affection, teasing, or clumsiness. Oh. It usually refers to a large man, often someone physically big but emotionally immature, gentle, or awkward, like a grown adult acting like a child or being clumsy in a cute way. So it's a term of endearment. Vamos, no seas un grandullón. Come on, don't be such a big baby. Es grandullón, parece rudo, pero es muy tierno. That big guy looks tough, but he's very sweet. Yeah, yes, please. Always say please, because when Skynet takes over, they will spare you. All right. So in Spain, a common and affectionate way to use this, a grown-up acting childishly or a tall, clumsy teenager or man, often with warmth and light teasing. Ese grandullón aún duerme con peluches. That big guy still sleeps with stuffed animals. That's a word I didn't know. I didn't know about peluches. Latin America, less commonly used in everyday conversation. Yeah, I've never heard of it. In places like Mexico, they might use terms like grandote, grandote, yeah, grandulón, or just grandote, bobo. I don't know about bobo, but grandote, grandullón. Es grandullón, e- ese grandullón no cabe en el coche de juguete. That big oaf doesn't fit in the toy car. Common. Yes, this is a Spanish word. I will say this. My book, my hardcover copy of the Spanish translation of Fight Club, I did buy from Spain, I think. Yes, I bought this in Spain. So it's a Spanish translation from Spain, and it's gonna have Spanish influence. There's a little bit of use of vosotros, not a lot, because um, this book is often like in the second tense, um, in first tense. That's in third tense. Okay. Anyways, there's not a lot of use of vosotros in this book, but there is some, and I'll point it out when we get there. But yeah, it's a European translation, so you're gonna see European phraseology and word choice, kind of like tío. In Mexico, you might say way. In Argentina, you might say che. Or if you're really close and you feel like you want to tease them, you might say boludo, which means like dumbass. Um, in Spain, you might say tío. Tío is more like che and way. My tattoo artist in Spain, he started like every other sentence with tío when he was talking to one of his tattoo buddies. Um, it's definitely a common word up there. Okay, let's keep reading. Nunca en mi vida, Jime Bob. Él, no, él, es sabido porque haga las cosas. What? Nunca en mi vida he sabido por qué hago las cosas. Oh, never in my life I knew why I do what I do. La única mujer presente en Aún Hombres Unidos, el grupo de apoyo para los enfermos con cáncer de testículos, fuma un cigarrillo, or with the Argentine accent, fuma un cigarrillo, a pesar de cargar con un extraño, y sus ojos se encuentran con los míos. Farsante, farsante, farsante. Fake, fraud. Su cabello es de color negro mate. Ojos, los ojos grandes como los de los... What? Grandes como los de los dibujos animados japoneses. Japoneses. Yeah, japoneses.
Lleva puesto un vestido estampado que parece papel pintado de rosas oscuras y está tan delgada como la leche desnatada y macilenta como la mantequilla. What the fuck did I Lleva puesto un vestido estampado, like a torn up dress, que parece papel pintado, cardboard paper, uh, the, some kind of paper you draw on, de rosas oscuras, dark, like a dark rose, dark red color. Y está tan delgada, she's very skinny, como la leche desnatada, like fat-free milk. That's an interesting comparison. Y macilenta como la mantequilla. Malnourished? Macilenta. I don't know what that means. Macilenta. Could be, oh, color? Yellow? Yellow like butter? Gaunt. Haggard. Pale. Pale like butter. Interesting. So I'm going to go ahead and take the phrase and drop it in chat. Chat Geppetto. Translate. Wane like butter. Pale like butter. Is butter pale? Isn't it yellow? Is the good one pale or the good one yellow? I don't know. I've been using like really good butter for the last few years, so maybe I guess the artificially colored ones have like a more saturated color to them. So I think our author here is eating good butter. All right, got it. So she's pale. I mean, I can't help but just envision the actress who played Marla in the movie. I don't recall her name, but she did a fantastic job. Esta, like this one. Esta mujer también estuvo el viernes por la noche en mi grupo de apoyo a los tuberculosos y el miércoles por la noche participó, and on Wednesday night she participated, past tense, el miércoles por la noche participó en la mesa redonda sobre melanomas. El lunes por la noche fue a ver a mi grupo de rap de los creyentes firmes con leucemia. La ropa, perdone, la raya del pelo en mitad de la cabeza parece un rayo blanco y encrespado en el cuero cabe- cabelludo, cabelludo. I don't know what I just read. La raya del pelo, the ray of light on the hair, en mitad de la cabeza parece un rayo blanco. I have no idea what that means. Let's, I guess, translate everything while we're at it. Okay. Okay, so la raya de pelo, the ray of hair, I think it means ray, raya. En mitad de la cabeza parece un ray. I don't know. Let's just look it up. The part, which makes sense. We're talking about hair, and one part is on the one side of the face, and the other part is on the other side of the face. The part in the hair in the middle of the head looks like white, frizzy lightning bolt on the scalp. Okay, so she has like a streak of like, kind of like that X-Men Rogue, right? They have that streak of white hair that makes her look hotter. Um, Makes her look more mature, I guess.
While maintaining a youthful Japanese anime facial structure. All right, let's keep going. We are here. Cuando buscas este tipo de grupos de apoyo, todos tienen nombres optimistas y poco definidos. Mi grupo de los jueves, mi grupo de los jueves por la tarde contra los parásitos sanguíneos, se llama limpios y libres. El grupo de enfermos con parásitos cerebrales al que voy se llama arriba y más allá, above and beyond. But it does sound kind of funny in Spanish. Arriba y más allá. I did say it in a funny way though, so there's that. Esa mujer está una vez más aquí la tarde del sábado durante la sesión de aún hombres unidos en el sótano de la Trinidad es episcopal. Y lo que es peor, no puedo llorar cuando me mira. Este debería ser mi momento preferido, abrazado a Bob y llorando con desesperación. It's a very interesting idea. He's complaining this should be my moment, my preferred moment, embraced by Bob and crying out of desperation. It's interesting. Like, what does that sentence imply? There's almost like a guilty pleasure. There's almost like you ever heard that phrase that some people are only ever happy when they're sad? That's what this is. He's like, but he can't like fake it. He can't fake like, oh, I'm one of the desperate people because Marla's here and she's kind of, I know she's a fake, and the fact that she's here makes me realize I'm a fake, so I can't play in the illusion. Siempre nos entregamos a fondo. I like that sentence. Siempre nos entregamos a fondo. Este es el único lugar donde realmente me relajo y me abandono. The only place you can really let go. This is an interesting. This PDF does not play nice with me. Estregamos. Entregamos. Siempre nos entregamos a fondo. We always hit rock bottom. I'm pretty sure that's the literal translation. Let's just go here. Spanish dictionary is really good for like looking at a verb conjugation of a word. Other than that, it doesn't translate well. We always give it our all. We always throw ourselves into it. No. A fondo. A fondo means like the background, rock bottom. Fondo. Bottom. Yeah, background, bottom, bed, background, back, end. Interesting. That's it. It doesn't. Oh, because we give ourselves. It doesn't translate into something like hitting rock bottom. Yeah, it does. Okay. En, enter. I got it. Entregamos. We enter. A fondo means to give yourself completely or fully commit to something. So it's that phrase that threw me off. So the phrase is about putting in your utmost effort and being fully invested. Entregarse a fondo. So that's a phrase. Okay. If you were aiming for the idea of hitting rock bottom, a more fitting translation would be something like siempre llegamos al fondo or siempre tocamos fondo, which we always hit rock bottom. Tocar fondo is a common expression in Spanish
for reaching the lowest point in a situation, whether emotionally, financially, otherwise. Era un momento en mi vida en que toqué fondo, pero creo que esos momentos son necesarios para aprender cómo a recogerse y, ¿qué es la palabra? Develop, desarrollar. I could envision the word in my mind, but I couldn't pronounce it. Like I knew there was like a double, I knew there was a double R, double L, and an S in there somewhere. Des, desarrollar, desarrollar. Correct? No, no. Desarrollar, desarrollar. Bueno, mira, escúchame, era un momento en mi vida en que yo toqué fondo, pero esas experiencias, yo creo, son necesarias porque te, te, te enseña que cómo, te enseña cómo a recogerse y te ayuda a desarrollar, y te ayuda a desarrollar carácter, carácter, character, uh, character and resilience. Ah, okay, translate. Translate. Carácter y resiliencia. Carácter y resiliencia. All right, let's go back to reading. I think we've milked this for all it's worth. We are here. 1 second, folks. I am dehydrated. Gonna go ahead and mute this for a second. All right. Este es el único. I don't like the gray. There we go. Este es el único lugar donde realmente me relajo y me abandono. Abandono. Estas son mis vacaciones. Acudí por primera vez a un grupo de apoyo hace 2 años, después de haber vuelto al médico por culpa del insomnio. Llevaba 3 semanas sin poder dormir. Cuando te pasas 3 semanas sin dormir, todo se convierte, todo se convierte, todo se convierte en una experiencia extracorporal. El médico me dijo, el insomnio es solo un síntoma de algo más profundo. Descubra cuál es el problema. Escuche a su cuerpo. Yo solo quería dormir. ¿eh? Yo solo quería dormir. Quería pequeñas cápsulas azules de 200 miligramos de amital sodio. Quería píldoras, quería píldoras azules y rojas de tuinal y pastillas de seconal de color rojo carmín. El médico me dijo que si mascaba raíces de valeriana y hacía más ejercicio al final, conseguiría dormir.
conseguiría dormir. Tanto se ha unido el fruto viejo y magullado de mi rostro que pensarías que estoy muerto. El médico me dijo que si quería ver dolor auténtico, pasará por la primera Eucaristía el martes por la noche. I could do better than that. Come on. Vea a los pacientes con parásitos cerebrales. Vea las enfermedades óseas degenerativas, los trastornos cerebrales orgánicos. Vea cómo sobreviven los enfermos con cáncer. Así que fui. Así que fui. Dale, yo voy. So we are every fucking time. All right. We are here. En el primer grupo al que acudí hubo presentaciones. Alice, Brenda, Dover, todo el mundo sonríe como si les estuvieran apuntando a la cabeza con una pistola invisible. Jamás doy mi nombre verdadero en los grupos de apoyo. I never give my real name in the support groups. He aquí el esqueleto minúsculo de una mujer llamada Chloe, cuyo trasero sin oh, relieve, relieve. I'm gonna have to look that one up. That's probably I'm probably pronouncing that one right, but to be sure, yeah, that one. Okay, just hit the accent. Normally my Wi-Fi isn't this slow. Spanish. Relieve. Relief. Relieve. Sometimes these V's are pronounced with B's. Relieve. It's a soft B. Relieve. Okay. All right. Relieve. All right. That was right. It just sounded weird to me. All right, let's do that whole challenging sentence again. He aquí el esqueleto minúsculo de una mujer llamada Chloe, cuyo trasero sin relieve deja los pantalones colgando vacíos y tristes. Chloe me cuenta que lo peor de sus parásitos cerebrales era que nadie se quería acostar con ella. Allí estaba tan próxima a la muerte que le había liquidado la póliza del seguro de vida. Hmm, um, La póliza del I don't know. I got to read this whole sentence again. I don't know what it's trying to tell me. But I mean, I know this story so well. Um,
And that phrase at the end of the sentence, right here, echar polvo, means to have sex. So, I mean, I remember the scene in the movie, Chloe, she's a skeleton, like we read up here, and she just wants to have sex one last time. Not make love, but like, fuck, you know? Allí estaba tan próxima a la muerte que la habían liquidado la póliza del seguro de vida con 75,000 pavos. Y en realidad lo único que Chloe deseaba era echar un último polvo. Nada de intimidades, solo sexo. I get it. ¿Qué puede decirle ningún tío? Bueno, ¿qué se le puede decir? There's that word, tío. Todo el proceso había comenzado cuando Chloe empezó a sentirse un poco cansada. Ahora Chloe estaba demasiado aburrida para seguir un tratamiento. Películas pornográficas. Tenía películas pornográficas en su apartamento. I mean, Chloe's down. She is down. She's DTF. Durante la Revolución Francesa, me contó Chloe, las mujeres encarceladas, duquesas, baronesas, marquesas o lo que fueran, se tiraban a cualquier hombre que quisiera montarlas. Notaba la respiración de Chloe en mi cuello. Follar era una manera de matar el tiempo. I think what you're seeing here with the support groups are the myriad of ways that people cope with the desperation, the way they cope with um, the emptiness in their lives. Si estaba interesado, Chloe tenía películas pornográficas, nitrato de amio, lubricantes en tiempos normales. Ya estaría disfrutando de una erección. Sin embargo, Chloe es un esqueleto uniendo en cara en cerca a María. She's a yellow skeleton. Amaria, I believe, is yellow. Let's look that one up really quickly. I can see that the sun is going down, but that's fine. This is not some high production quality Hollywood video. We're just here to learn. A yellow card. Oh, amarillo is yellow. Amarilla is a yellow card. Let's translate all of this. Translate. Chloe is a skeleton sunk in yellow wax. Oh, cera. I said cara. You should stop me. Cera amarilla. Yellow wax. Okay. I mean, the nice thing about this book is that a lot of the writing was directly adopted into the movie. So if you've seen the movie, a lot of this should sound familiar. Let's see, how much more do we have to read? I'm just going to do a check. It's not too bad. 2 pages.
little over 2 pages. We can, all right, let's knock this out. Yeah, so we're starting here. Con el aspecto que tiene Chloe, no soy nada, incluso menos que nada, aun si los hombros de Chloe se clavan en las míos cuando nos sentamos formando un círculo sobre la alfombra de tripe. Cerramos los ojos. Era el turno de Chloe para dirigir la meditación guiada y su voz nos introdujo en el jardín de la serenidad, the Garden of Serenity. Chloe nos hizo remontar la colina del Palacio de las Siete Puertas. Dentro del palacio estaban las siete puerta azul, la roja, la blanca, descubriéndonos. Os. I think it's vosotros word. Descubriéndonos. Os. Os is like yo, tú, él, ellos, os. Like this, I don't know what the exact grammatical name of that is, but you get the idea. So I put that here. Present particulate. Uh, what grammatical form is this word in? I don't know why my Wi-Fi is this slow. Herun. What is with this Wi-Fi? Uncovering ourselves. Oh, it's nos. Okay. I'm tired, dude. I'm sorry. Yeah, nos. It's right there. Boom. Descubriendo nos. Descubrir. Okay. All right. I'm gonna stop looking stuff up. Let's just knock this out. Um, start here. Con los ojos cerrados, imaginábamos que nosotros dolor era como una bola de luz blanca que todo lo curaba, que flotaba alrededor de los pies y subía por las rodillas, la cintura y el pecho. Nuestros chakras se abrían. El chakra del corazón, el chakra de la cabeza. Con sus palabras, Chloe nos introdujo en cuevas donde nos encontramos con el animal que era nuestro guía. El mío era un pingüino. You probably remember that scene from the movie. Had like a little kid's voice, like, ah, slide. Yeah, I'm telling you, man. It's a really good movie adaptation of this book. El hielo cubría el suelo de la cueva y, I think it means cave, I'm not looking it up. Y el pingüino dijo, deslizados. Okay, I think that's in I'm looking this one up. That has to be vosotros. That has to be
Vosotros. Let's look it up. Get the fuck out of here. It's a command. Imperative. Let's go down the imperatives. Oh, AD. The fuck is what grammatical form is this? Vosotros, I told you. Some of these words just don't appear in the dictionary. De, deslizaos, aos. All right, I'm gonna go ahead and increase the ISO on this camera. So I'm gonna go ahead and pause the recording. All right, let's keep going. Main page. Let's just start right here. Actually, no, just read that sentence again. El hielo cubría el suelo de la cueva y el pingüino dijo deslizaos. Sin esfuerzo algunos deslizamos por túneles y galerías. Entonces llegó el momento de abrazarnos. Oh, this is vosotros. Abrid, that ID is a giveaway. Abrid los ojos. You all, open your eyes. All right. I don't know why I always get like excited when I see vosotros. It's like I'm gonna pick that shit up anyways. Chloe explicó que el contacto físico era terapéutico. That's true. But I think you pronounce that a little better. Chloe explicó que el contacto físico era terapéutico. Todo debíamos escoger a un compañero. Chloe me echó los brazos al cuello y se puso a llorar. En casa llevaba ropa interior sin tirantes y lloraba. Chloe tenía aceites y esposas y lloraba mientras yo veía el segundero del reloj dar la vuelta a la esfera 11 veces. Así que no lloré durante la primera visita a un grupo de apoyo hace 2 años. Tampoco lloré en mi segunda o tercera visita. No lloré en las sesiones de parásitos sanguíneos, ni en las, ni en las de cáncer intestinal o demencia encefálica orgánica. Es lo que ocurre en los casos de insomnio. Todo es muy lejano, la copia de una copia de una copia. El insomnio de distancia de todo, no puedes tocar nada ni nada puede tocarte. Entonces apareció Bob. La primera vez que fui a una sesión de cáncer de testículos, Bob el gran oso, aquel pedazo de pan, el gran oso, the big bear, a big piece of bread, se plantó ante mí
durante la sesión de aún hombres unidos y se echó a llorar. El gran oso cruzó la habitación para refugiarse en mí en el momento de abrazarse, con los brazos colgando a los lados, los hombros caídos. Sí, perdone, su gran mentón apoyado en el pecho y los ojos ya inundados de lágrimas, arrastrando los pies y dando pasos imperceptibles con las rodillas juntas. Bob se deslizó por el suelo del sótano y se arrojó en mis brazos. Bob aterrizó literalmente sobre mí. Los brazos de Bob me envolvieron. El Bob el grandullón te exprimiría, decía él, todos aquellos días tomando ensaladas de dianabol y luego consumiendo esteroides Wistrol como para cabellos de carreras. Tiene un gimnasio propio. Bob el Grandullón tenía un gimnasio. Se había casado 3 veces. Había promocionado diversos productos y lo había visto alguna vez por televisión. El programa de ensanchamiento pectoral era prácticamente invención suya. I'm struggling. Las personas desconocidas y que muestran tal honradez hacen que me eche un temblar como un flan. Ya sabéis lo que quiero decir. Bob no lo sabía. Quizás solo uno de sus huevos había sufrido un prolapso y él sabía que era un factor de riesgo. Bob me contó lo de la terapia hormonal postoperatoria. A muchos culturistas que se inyectan demasiada testosterona les crecen lo que ellos llaman tetas de peras. Tuve que preguntarle a Bob qué era huevos. Huevos, dijo Bob, gonadas, testículos, cojones, pelotas. En México, donde se compran los esteroides, los llaman huevos. Y eso es la verdad. Divorcio, 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 dijo Bob, y me mostró una foto que llevaba en la cartera en la que se veía su enorme cuerpo desnudo, posando con un tanga en un concurso de culturismo. Es una forma estúpida de vivir, dijo Bob, pero cuando te encuentras en el escenario inmenso y depilado, tras haber perdido grasa hasta llegar en torno al 2%, cuando los diuréticos
te han dejado frío y duro al tacto como el cemento. Te vas cegado por las luces y sordo por el ruido del sistema de sonido y el juez te ordena. Extienda el cuádriceps derecho, flexionelo, flexionelo y mantenga la postura. Extienda el brazo izquierdo, flexione el bíceps y mantenga la postura. Es mejor que la vida real. You know what I'm realizing right now is that my jaw is starting to get a little fatigued. So as I go through the chapters, I imagine that'll happen less and less. But right now, it's like I kind of want to stop. But we have one more page, and that's it. So stay hard. Um, el mejor es mejor que la vida real, the real world. That's it's a motif in this book. También es el camino más rápido para contraer un cáncer, dijo Bob. Más tarde se arruinó. Tenía dos hijos ya crecidos que nunca le devolvían las llamadas. La curación de las tetas de pera consistía, según el médico, en hacer un corte bajo los pectorales y drenar el líquido. Esto es todo lo que recuerdo porque entonces los brazos de Bob ya me rodeaban y su cabeza se cernía sobre mí, cubriéndome totalmente. Luego me perdí en el olvido, oscuro, silencioso y completo. Y cuando por fin me separé unos pasos de su blando pecho, la camiseta de Bob tenía estampado mi rostro lloroso como si se tratara de una máscara húmeda. Eso fue hace 2 años, durante mi primera noche en la sesión de hombres, de Aún Hombres Unidos. Desde entonces, Bob el Grandullón me ha hecho llorar en casi todas las reuniones. Reuniones. All right, last page. Let's knock it out. Jamás volví al médico. Nunca llegué a mascar raíces de valeriana. Esto es la libertad. La libertad consistía en perder toda esperanza. Si no decía nada, la gente del grupo se ponía en lo peor. Lloraban con más fuerza. Yo lloraba con más fuerza. Mira las estrellas y desaparecerás al volver a casi después de una reunión de un grupo de apoyo. Se sienta más vivo que nunca. No padecía cáncer ni tenía la sangre infestada de parásitos. Era el centro diminuto y cálido alrededor del cual se congregaba la vida del mundo.
Yo dormía, ni los bebés dormían como yo. Yo soy el mejor, ¿eh? Todas las tardes me moría y todas las tardes volvía a nacer, resucitado, resu- resucitado, resucitado. Hasta esta noche, 2 años, Marla, hasta, until this one night, this one bitch rolls in. Hasta esta noche, 2 años de éxito hasta esta noche. I gotta slow down. Hasta esta noche, 2 años de éxito, success, éxito, hasta esta noche, porque no consigo llorar si esa mujer me mira. No puedo salvarme porque no toco fondo. Tengo la lengua como un estropajo y no hago más que morderme el interior de la boca. No he dormido en 4 días. Cuando ella me observa, soy un mentiroso. Es una farsante. Ella es la mentirosa. Durante la presentación de esta noche nos saludamos. Soy Bob. Soy Paul. Soy Terry. Soy David. Nunca doy mi verdadero nombre. ¿Tienes cáncer? No, me preguntó. A continuación me dijo, hola, ¿qué tal? Soy Marla Singer. Nadie le explicó nunca a Marla de qué clase de cáncer se trataba. Después estábamos ocupados acunando al niño que hay dentro de cada uno de nosotros. El hombre sigue llorando apoyado en el cuello de Marla y ella echa otra calada al cigarrillo. La miro por entre las tetas sudorosas de Bob. Para amarla soy un farsante. Desde la segunda noche que la vi no consigo dormir. Aún así, yo soy el primer farsante, a menos que toda esta gente esté fingiendo sus dolencias, sus accesos de tos y sus tumores, hasta Bob el grandullón, el gran oso, el gran pedazo de pan. ¿Serías tan amable de fijarte solo en el moldeado de su pelo? Marla fuma y entorna los ojos. En este momento, la mentira de Marla refleja mi mentira. Yo y no veo más que mentiras. It's like the Russian Nessa dolls of mentiras. Estoy en medio de toda la verdad. Todos pendi- todos pendientes de un hilo arriesgándose a compartir aquello que más temen, que su muerte se aproxima de frente y que el cañón de una pistola les presiona en el fondo de la garganta. Marla Marla fuma y entorna los ojos. Yo permanezco enterrado bajo una montaña temblorosa que no deja de sollozar
y de repente hasta la muerte, y los que están muriendo bajan desfilando con flores de plástico como en el video de algo que no ocurrió. Ocurrió. That one I should know. Ocurrió. Bob, le digo, me estás aplastando. Intento hablarle con un susurro, pero no puedo y entonces dejo de hacerlo. Bob, intento pronunciar las palabras en voz bajo, pero le chilló. Bob, tengo que ir a mear encima del... Bob is squeezing the piss out of this guy. I think I finally understood that. It's not exactly subtle. I should have picked that up years ago. All right, let's finish this chapter off. Encima del lavabo, cuarto de baño hay un espejo. Si el programa se mantiene invariable, veré a Marla Singer en la reunión de arriba y más allá. El grupo de apoyo para enfermos con trastornos cerebrales parasita- parasitarios. Marla estará allí, por supuesto que estará, y lo que aire será sentarme a su lado. Y después de las presentaciones y de la meditación guiada, después de las 7 puertas del palacio y de la bola de luz blanca, que todo lo cura, cura. Después de que se hayan abierto nosotros chakras, al llegar el momento de abrazarnos, cogeré a esa pequeña zorra con los brazos pegados con fuerza a los costados, pagaré mis labios a su oído y le diré: Marla, farsante, lárgate. Esto es lo único verdadero en mi vida y lo estás arruinando. Arruinando. Grandis, grandísima, grandísima, grandísima mentirosa. Grandísima mentirosa. La próxima vez que nos encontremos, le diré: Marla, no puedo dormir si estás aquí. Necesito esto. Vete. Oh man, I'm tired. But that's it. That's chapter 3. So, like I said before, I will include a PDF of a link. I'll include a link to a free PDF. It's the same one I'm using, so you can follow along if you like. Um, yeah, that's it. I'll see you for chapter 3.